Okay, welcome. Welcome everyone. Welcome to this Aberdeen Tamil Makkal's Urayadal Nigalchi. Obviously, this session is almost dream come true. இந்த உரையாடல் ஆரம்பிச்சும் போது one of the first sessions that we wanted to do or இதோட ஒரிஜினல் திங்கிங்கே இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல டாபிக்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இன்னைக்கு செஷன் இஸ் ஆன் Keeladi. Obviously, we are very, very proud and grateful for the Tamil Nadu government and Department of Archaeology for making this happen. And obviously, Tamil Nadu, the Keeladi Museum and the Department of Archaeology oversees the Keeladi excavation, preservation and display of over 15,000 artifacts in the site. So, I mean, it's massive piece of work. But innike, we've got special guests, obviously, from the Keeladi Museum, Mr. Ajay Kumar and Mr. Ramesh, who's joined us. Both of them are archaeological officers in the museum. And directly on the excavation, they are both involved. And this is almost like a first-hand view of கீழடி மியூசியம்லேருந்து நம்ம பல வீடியோ பார்க்குறோம், யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணி இன்ட்ரெஸ்ட்ல என்னென்னமோ கேட்குறோம். பட் திஸ் இஸ் ஹியரிங் இட் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் தி ஹார்ஸஸ் மவுத். அண்ட் ஹவர்ஸ் அண்ட் ஹவர்ஸ் ஆன்லைனில் நம்ம சும்மா வாட் இஸ் கீழடி, என்ன அது இதுன்னெலாம் தேடி பார்த்துட்டு இருக்கோம். And obviously, we know that it's just not an excavation site. It is a site which is obviously rewritten South India's, South Asia's history and our understanding, basically. So this is massive. And obviously, carbon dating has proved that our history is much older than what we originally thought of. So, and obviously, I mean, when people like Ajay are here, I don't want to talk more. But like I said, this is a dream come true, and I am super excited to host this in a sense. And in the session is first part of a two-part series, and the first session obviously will be presented by Ajay, and it's a 45 minutes talk. And obviously during the talk, I don't think nadula interrupt panni kelvi ketta, I think the flow of the events will break. So I think we'll keep all the questions towards the end. And the plan is we will also record the Q&A. But if you want to ask questions that don't want to be recorded, நம்ம Q&A முடிச்சதுக்கப்புறம் ரெக்கார்டிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறம் you will have a few minutes to ask your questions if you don't want to be recorded. And finally, obviously, இந்த ட்ரீமை பாசிபிளாக மாற்றினதுக்கு another huge part goes to the Tamil Engineering Forum, who helped us in coordinating with the government and trying to make this happen. So thank you, TEF. And with that note, obviously, I'll shut up and invite Ajay to talk. Ajay, welcome. And please, the floor is yours. Thank you. Okay, thank you. I will share my screen now. Sure. Okay, இப்போ ஸ்கிரீன் தெரியுதுல எல்லாருக்கும்? Yeah, I can see it. All good. தெரியுதுங்க. Okay, fine. Okay, thank you for inviting us. Myself and Ramesh has also joined here. So I am Ajay Kumar, Archaeological Officer at Keeladi Excavation. Like, we've been part of the excavation for the past 10 years now. Earlier as a supervisor, then as a research scholar, then we got posted. We are the site in charge. Now Ramesh is the director, and I was till last year was the co-director of the excavation. So as you all know, Keeladi is an urban settlement of Sangam-era located on the banks of River Vaigai. Like, though it's in Vaigai district, it's very close to Madurai. Madurai-landa 11 kilometers. Like, it's a very huge archaeological mound, and like, as you may all know, it was first excavated by ASI, Archaeological Survey of India, for the 3 seasons. That is between
2014 and 17, and ever since 2017, like state archaeology Tamil Nadu have took over excavation, and we've been excavating this. So where it all started now, like in 1974, the school teacher, அவங்க school children, when they were playing in their garden in Keeladi school teacher தான் bro, Balasubramaniam, like their school students brought some of the black and white pottery terracotta figurines to him. There was a practice, it's even still continuing today, that state government offers training, basic training to understand epigraphy, to identify sites, how will a site form. Hello, Ajay. I don't know whether you can hear us. விமல் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அவரோட ஸ்கிரீன். ஆமா, அவரோட ஸ்கிரீன் இட்ஸ் கமிங் அப். Yes, இப்போ okay, Ajay, thanks. Okay, fine. There was a power cut. Sorry for the. No problem. Good. All right. So there was a practice of training teachers, school teachers, to introduce them to archaeology. ஒரு site எப்படி இருக்கும், அது எப்படின்னு பார்க்குறப்போ, like he got accustomed to archaeological officers there. So he brought it to Dr. Vedachalam, who was then posted in Madurai Thirumalai Nayakar Mahal Archaeological Department. So he was the first archaeologist to ever record Keeladi as an archaeological site, as an Iron Age early historical site back in 1974. So after that, ASI surveyed the whole Vaigai River Valley in 2013, and they discovered 293 sites. And out of 293, they choose one of the Keeladi site to excavate, but it's not their first choice. They have themselves quoted in their AR. So these two persons, it was difficult to locate Keeladi because 1974 அவங்க வந்தப்போ இது ஃபுல்லாவே கருவேல காடு. But back in 2013 வந்தப்போ it's completely ஒரு coconut farmland மாதிரி. So it was difficult to locate, but there was a Ayanar temple. அந்த temple locate பண்ணிட்டு they were able to identify the site, and when they were exploring on the surfaceலயே அவங்களுக்கு brick structures வச்சது, and around that brick structure they started excavating. And we all know what happened afterwards. And like, so we also did a survey. Pondicherry University, Tamil University, all have did a survey in Vaigai River Valley, and we in total there are 520 archaeological sites, and like most of the sites are as potential as Keeladi, and like we'll be excavating them in the future. So why Keeladi became so important now? Like for the first time in South India, we had a elaborate, complex industrial activity, and like it was a literate society 300 years prior to Ashokan-Brahmi. We had Tamil-Brahmi inscribed pottery, which I will get into detail in due course of the talk. So some key findings are this brick structure. We had terracotta pipes, water management. So all these put together in 10 season of excavation, we have out of 110 acres, we have not even covered 1% of the whole excavation on 10 years. Now we are stepping into the 11th year, and we have just scratched the surface. So in the 1% of excavation now we are going to present here. So the gridded part that's marked in violet is being now set up for an open air museum, which if you all come, you can visit. And the red color area is where the 11th season excavation is at present going on. So I have classified my talk into thematics, that thematical classification, and starting with agriculture. Though it was an urban settlement, they were basically a cattle rearing society that we know from the amount of humped bull present. The cattle rearing society are basically because 53% of the total animal remains was cattle. And this evidence supports that. And like namak in situ, like we have required a humped bull
skeletons அப்படியே எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்கோம். இட்ஸ் பாஸ் அண்ட் டிகஸ் த சேம் ஜல்லிக்கட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற காலம் தான் அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்குமே நமக்கு இங்கே டொமஸ்டிகேட் பண்ணி வந்திருக்கும். தென் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வி கேன் சி திஸ் டெரகோட்டா ரிங் வெல்ஸ் இன் க்ளோஸ் அசோசியேஷனில் not in distant proximity to one another, but in close proximity we can see these ring wells located. So in Pattinapalaiல உரைக்கிணற்று புரட்சியர்னு சொல்லுவாங்க, a city that has ring wells. So this was found in large number, and we had open channel, closed brick channel, and we had this terracotta pipes. In Paribalil it's called Surungai, Nedimal Surungai Naduvilin, and the பாடல் வரி வரும். So what we are looking here is basically the material evidence of Sangam age. Sangam age literature சொல்ற லைஃப் நம்ம இங்க மெட்டீரியல்ஸா ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியுது. It's in it stands on the same line as how the literature describes each and every event. So these next why we call it as urban settlement? No? There are multiple industries situated here. We had ceramic industry, iron smelting, bead manufacture, and weaving industry. So ceramic industry like Kalamsai Gona Purana Nutru Padala Varamari, there were potters. A huge number of potteries have been unearthed. Tons and tons of pottery we have collected, and இது ஒரு large storage vessel that was found in excavation. So and these are some of the black and red types. So in the samples we have sent for analysis to Pisa University in Italy for studying. The scientific part of all this, all our findings will be taken in the next session by Ramesh. So all these he will explain. Like this is a micro photographs of thin section to know what the mineral composition and everything. So some of the types, like black and red were spouted pots, and grey were and white painted potteries in the market. So in the spouted pots were found in large number. It tells much about their conservative nature about water. So even though they are located in close proximity with the Vaigai river, and there were many ring wells, even so they were very conservative about water, because out of 20 pots there are at least 5 that's with spouted vessels in it. And the decorated potteries, applique designs, painted pottery that we have unearthed from the excavation. So, like ancient potters lived in Keeladi had a unique technology of producing black and red ware. Black and red ware வந்து ஒரு inverted firing technique சொல்லுவாங்க, அதில் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அவனா லைக் பாட்ரி செஞ்சுட்டு அதை இன்வெர்ட் பண்ணிட்டு உள்ள வைக்கோல் ஃபுல்லாக ஸ்டஃப் பண்ணிடுவாங்க. ஸ்டஃப் பண்ணிட்டு அதை when they fire it, due to oxidation அந்த இன்டீரியர் ஃபுல்லாக ரெட் ஆகும். எக்ஸ்டீரியரில் எங்கெல்லாம் ஆக்சிஜன் கிடைக்கலையோ அந்த இடத்துல ரிடக்ஷன் ப்ராசஸில் பிளாக் கலராகவும் மாறிடும். எங்கெல்லாம் ஆக்சிஜன் கிடைக்குதோ அந்த சைடு ரெட் கலராகவும் இருக்கும் நமக்கு. ஸோ அந்த ஒரு யூனிக் டெக்னிக் தே ஹாவ் யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் தீஸ் பிளாக் அண்ட் ரெட் வெல்ஸ், அண்ட் தட் வி ஆர் ஃபைண்டிங் இன் abundance in Keeladi. So like I said, it was fired at a very high temperature to achieve that very fine quality. And the next industry is iron smelting industry. Iron smelting industry like iron ores smelt panna and the slags we were able to collect in our excavation. So these are the pictures of slags. And adukku iron furnace la attach irka blow pipes namakku local and the structure associated ave kedakudhu. So it tells there was a local production of iron, and we did a survey to identify where they were able to procure these iron ores. Within 15-kilometer radius they have procured based upon a study from IIT. All this again like Ramesh will cover in the coming session. ஸோ குறுந்தகையில் நமக்கு எக்ஸாக்டாக அந்த எப்படி அயன் வேக்ஸ் மோடு யூஸ் பண்ணி அவங்க ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டும் மேக் பண்ணுவாங்களோ, இங்கே கிடைக்கிற ஆப்ஜெக்டை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது சேம் மெத்தட் ஆஃப் வேக்ஸ் மெத்தட் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அகைன் இட் கன்ஃபார்ம்ஸ் வாட் எவர் எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் சங்கம் லிட்ரேச்சர் லைக் குறுந்தொகை.
It's clearly reflects the life. ஸோ ஒரு வேக்ஸ் மோல்டில் மோல்டர் அங்கே கேஸ்ட் பண்ணும்போது அதை ஹேமர் பண்ணி அவங்களுக்கு இந்த நைஃப் ஆகட்டும் சிக்கலாக இருக்கட்டும் எனி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் வைன் தேவர் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் இஸ் வாட் இட் டெல்ஸ். So iron production industry served as a supporting profession for agriculture because again like இங்க கிடைக்கிற iron tools and objects it's not of weaponaries கிடைக்கல but instead it is all associated with agricultural and harvesting sickles daggers இந்த குருவாள் இந்த கதிர் அருவாள் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் நமக்கு பெரும்பான்மையாக கிடைக்குதுங்க. So again, all the iron production activities explained in Agananuru and Pugananuru is again reflected in our findings here. So the next major industry is glass bead manufacture. ஒரு 1000 ஆர்டிஃபேக்ட் கிடைக்குதுன்னா ஒரு 700 அதில் நமக்கு வந்து இந்த கலர்டு கிளாஸ் பீட்ஸாக தான் இருக்கு. ஸோ 70% ஆஃப் த ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் கீழடி இஸ் அசோசியேட்டட் வித் திஸ் glass bead manufacture தான். And these are the different colors of glass beads that we have discovered in our excavation. So you can see the different shapes, different colors and different shapes. இத்தனை multi shapes பார்க்க முடியுது, but majorly they are circular. They for some reason the people have preferred circular, and the color they have preferred is green. So it is basically an Indo-Pacific green. So இது எப்படி கிளாஸ் பீட் மேனுஃபேக்சரிங்னு சொல்றோம்னா we are very small bits and கிளாஸ் லேக்ஸ் கிடைக்குது. அது இல்லாமல் இந்த ஷேப்ஸ் பார்க்குறீங்க இல்லையா, இந்த டியூபுலர் ஷேப்ஸில் எட்ஜஸ் ஃபுல்லாக நமக்கு ஆஃப் த மெனி ஆஃப் தீஸ் பீட்ஸ் ஆர் வெரி ஷார்ப், which means it has not cut properly. Like you can see in this one particular clearly visible. So it is unfinished bead அவங்க டிஸ்கார்ட் பண்ணது இது எல்லாமே நமக்கு abundant-ஆ கிடைக்குது. So this again hints at the glass production and glass bead manufacturing, and இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு they were able to export it to foreign countries as well. And last year we have also discovered glass bead manufacture furnace one identify பண்ணிருக்கோம். I hope Ramesh could cover that as well in upcoming lecture. So in the proportion of these discards in the sharp, அதாவது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா glass tubular பண்ணிட்டு உள்ள they make insert a bubble which becomes a hole at a later point. அதை எலாஸ்டிக்காக இழுக்கும்போது ஒரு ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி இழுக்கும்போது அண்ட் லைக் when they cut it into pieces, ஸோ கிளாஸை கட் பண்ணும்போது ஷார்ப்பாக இருக்கிறத they will do sand blasting kind of thing within a bowl. ஸோ அது பண்ணும்போது தான் நமக்கு அந்த edges blend ஆகிட்டு it will be wearable. கிளாஸை கட் பண்ணிட்டு அப்படியே போட்டால் அதுக்கு வந்து கழுத்தை கிழிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஷார்ப் எட்ஜஸ் இருக்கிற கிளாஸ் பீட்ஸ் வச்சு தான் இட் இஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் சைட் நமக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியுது. பிஃபோர் திஸ் வி டிஸ்கவர் திஸ் glass manufacturing furnace. So and with the artifact we also did scatter plotting. As you could see the proportion of beads, again it tells the chronology of the site as well. On the top layer la தான் ஒரு 1.5 meter depth வரைக்கும் தான் நமக்கு glass beads பார்க்க முடியுது. அதுக்கு கீழே வந்து we couldn't see any glass beads. That's where the structural activity of the site emerges. And at lower level தான் like earliest in inhabitants of the site இருந்திருப்பாங்க. Like basically it emerges from the lower level தான் நமக்கு early chronology கிடைக்கும். So top level later chronology. So bead was used as a last part or in the last phase of Keeladi settlement. So it was an 800 years continuous settlement. At the last phase they were a very big glass bead manufacturing industry இருந்திருக்கு. So in the orange color which you see here are all glass beads found in one trench that is representative of all the other trenches that we have excavated. So here if we put all the beads together in one trench, and we can see these are the dense cluster of red that you see on the top is the glass beads. Okay, the next major industry is the weaving industry. So back then, Nesavu was a very big occupation of the people. So அதுக்கு தக்களி ஸ்பிண்டில் ஹோல்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் சொல்லுவோம். தக்களி அந்த நூல்லேருந்து ஐ மீன் லைக் காட்டன்லேருந்து நூல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த ஒரு ஹேண்ட் வீவிங் ஹேண்ட் ஸ்பின்னிங் டூல் தான் அது. ஸோ அது
நெக்ஸ்ட் டு கிளாஸ் பீச் நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த ஸ்பிண்டில் ஊல்ஸ் தான், தக்களின்னு சொல்றேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட். அண்ட் இதுக்கு அசோசியேட்டடா இருக்க நமக்கு அந்த கிளாத்ல இம்ப்ரிண்ட் பண்ற சீல்ஸும் நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிண்டில் ஊல்ஸ். அட் த சென்டர் இட் வில் ஹாவ் ராட், ஒரு அயன் ஷாஃப்டோ ஒரு ஹூக்கோ மாதிரி இருக்கும். அதை தே வில் டை த எட்ஜ் டு த காட்டன் அண்ட் ஸ்பின் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது த்ரெட் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அது மெனி டைப்ஸில் நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு. வெரி ஃபியூ ஹேட் த ஷாஃப்ட் அட் த சென்டர் ப்ரெசென்ட், எல்ஸ் இட் வுட் ஹாவ் டிஸ்இன்டகிரேட். லைன் வந்து ரஸ்டிஃபை ஆகி அது டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகிடும். அது லைக் it will be left with the hole. As you can see in the picture, the anatomy of spindle hole is sketched here. So அதுக்கு நாட் ஓன்லி ஸ்பிண்டில் ஹோல்ஸ், அந்த வீவிங்க்கு அசோசியேட்டடாக இருக்க மற்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸும் we're able to see in excavation. போன் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஷட்டில், அந்த வீவிங் கிளாத் தைகிறதுல ஷட்டிலாக யூஸ் பண்ணுற அந்த போன் பாயிண்ட்ஸும் நமக்கு கிடைக்குது. தறி குண்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த லூம் வெயிட், and it holds the weight. So this also we have discovered in Keeladi. So this is the structure where we have multiple channels we have unearthed, and in the channels all of these were used for weaving industry at one point, and later point was converted into other purposes. So this is a closer look of one of the tanks that we found in excavation. So we speculate this could be a dyeing vat. அந்த கிளாத் எடுத்துட்டு டை பண்றதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, டு அப்ளை டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் லைக் ரெட் ஆர் green or whatever they produce using the dyes. So it is somewhat of a complex structure. In the first picture you can see ஒரு two holes நமக்கு இங்க தெரியுது. So whatever that's filled here will be drained out at two levels. In the second picture, you can see the lower level is connected to another closed channel here. So we are still trying to comprehend what this structure is about, but based upon the residue, which again Ramesh will discuss in the following lecture, based upon its anatomy and comparison with previous excavations like Archaeology, Urayadal is a capital of Sangam-era, and Archaeology is a port city located. It's a Roman trade center of early historical time, contemporary to Keeladi. ஸோ அங்கே நமக்கு டையிங் வேட்டோட அனாட்டமியை வச்சுட்டு இதுவும் டையிங் வேட்னு ஸ்பெகுலேட் பண்ணோம். அதை ப்ரூவ் பண்ண மாதிரியான எவிடன்ஸ் இப்போ ரீசன்ட் ஃபைண்டிங்ஸ்லாம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. So these are the many channels, and these are the places where we have sampled to study what these structural units could have been. So the green tarps and blue tarps which you're seeing, it was already excavated and closed, but now for the open site museum we have re-excavated this whole fences. So this is me collecting samples for study. So next, not only because of multiple industry, we call the settlement to be urban settlement, but we have this silver punch-marked coins, Roman copper coins. Silver punch-marked coins is dated to 6th century BC. கேன்செட்டிக் பிளெயின்ல மஹஜனபத்தாஸ்ன்னு சொல்ற அவங்க அந்த 16 டெரிட்டரிஸை யூஸ் பண்ற காயின்ஸ் நமக்கு இங்கே எக்ஸ்கவேஷன்ல ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் டெபாசிட்ல கிடைக்குது, which again confirms the dating of the coin to be 6th century BC, unlike our trade association with the Gansetic people as well. So on Sangam Pandya copper coin கிடைக்குது, again it confirms the period, and we have Roman copper coin of Theodosius as well. So it's not the only coin that we have found. We have multiple coins, but this is the one with a very clear legend written on it. It is dated to 2nd century CE. So again, Roman influence-ல கிடைக்கிற இன்னொரு particular object, it's not only the coin that makes the connection with the Rome, but the influence that we could see here. It's a intaglio on a carnelian. Carnelian is not a local material. Again, this material has to be imported. And adula they have a wild boar insignia. The மோதிரக்கல் மாதிரி யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. So some royal insignia, they were using it for trade or whatever purpose it is that we are still studying it. But it is a clear Roman influenced object.
that we have found in Keeladi excavation. The next confirms the trade is this Carnelian beach. Carnelian beach, even present, it was available only in the northwestern part of India. Gujarat, the Gulf of Kambela, even today it is mined and traditional manual drill பண்ணி export பண்ற occupation இன்னும் continue ஆயிட்டு இருக்கு. They were still exporting it to other places as well. So the presence of these beaches itself tell we had a trade contact with northwestern part of India as well. The other significant thing, the question it raises is whether the stone was brought and drilled here or whether it was drilled as a finished product. It is for next further studies. Hurricane ware is a proper Roman ware. Romeல அரிசோன்ற இடத்துல இருக்க அந்த pottery நமக்கு இங்க கிடைக்குது. Actually, it will have a seal or a symbol in it. And the symbols we could pinpoint in which part of Rome it would have come from. But unfortunately, we got only this shared. And it was studied by Roman scholars, and they have also confirmed it to be a retained ware origin from Rome. And looking at this Roman pottery, we had a rouleted ware. You can see the dotted designs that looks like a roulette pattern, and hence the name rouleted ware. In the pottery, it was very fine. Earlier excavation, they thought it was a Roman ware. But after petrographical study, mineral study, we identified it to be locally produced after Roman techniques. அவங்க techniques யூஸ் பண்ணி இங்க லோக்கலா ப்ரொடியூஸ் பண்ண potteries நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் based upon the clay. And which part of South India it was produced is still under study. Most people agree to be Archaeomade or Alangulam. And coming to the lifestyle, not only they had this elaborate trade networks, multiple industries coexisting at one complex industrial site, but they had a very sophisticated set of life. So we have found these gold objects, the button, pendant, plates and needles. So இதோட the purities 23 to 22 carat purityல நமக்கு gold objects கிடைக்குது. This is not what they have left behind, which at some point someone have lost these objects and we have rediscovered it here. And as we have already seen the beads here, glass beads, so ornamentations of different colors, different semi-precious stones they were using to ornament themselves, that we could find here. And day-to-day life அவங்க யூஸ் பண்ற potteries, this globular pot is again of like it shows a Roman influence but made with the local clay and source clay. It's a bottle probably for liquor consumption. In everyday life அவங்க யூஸ் பண்ற objects, ivory comb they have used, and pestle and mortar for day-to-day purposes. So all these tells how their life could have been. And they had a very good pastime. Ivory dyes both of the rectangular cubical யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. Gamesman is the coin they were using, and hopscotch வந்து இந்த நுண்டி பாண்டி விளையாடுறதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த hopscotches. ஒரு பாட்டை உடைஞ்ச பிறகு அதை கட் பண்ணிட்டு அதுல ரவுண்டா ஷேப் பண்ணிட்டு they were using it for playing games. ஸோ 10 உருவம் பெற்ற மனம் போல் நத்தியால்னு கலித்தொகையில ஒரு சங்கமேஜ் பாடல் ஒன்று வருது. ஸோ அதுல இப்ப 10 உருவம் வரணும்னா இந்த டைஸ் 6 ஃபேஸஸ் இருக்க இந்த டைஸ் ரோல் பண்ணாதான் நமக்கு வரும். 4 + 6 ஆர் 2 5 கிடைச்சதுன்னா it would be 10. But whereas if we roll this rectangular dice now, we can't get the number 10. The maximum we could get is 8. ஸோ அப்போ கலித்தொகையில சொன்ன பகடை வந்து இந்த cubical டைப் டைஸ் தான்றது தெரியுது. ஸோ ஆல் தீஸ் 4 டைஸஸ் போத் ஐவரியில் இருக்கிறதும் டெரக்கோட்டால இருக்கிறதும் ஃபேஸஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. மேலே 1 கீழே 6 அண்ட் 2க்கு கீழே 3 அண்ட் 4க்கு கீழே 5 அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு, as you can see in this picture below. And we had
ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் வேல்யூவா அவங்க டெரகோட்டா மோல்ட் அண்ட் ஃபிகரின்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வி ஹேட் அனிமல் ஃபிகரின்ஸ், ஹியூமன் ஃபிகரின்ஸ், இட் ஆல்சோ ஈவன் மோல்ட் ஆஃப் ஒரு ஹெட் கூட நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. So this tells the artisan that present back then, and like all types of objects. So you can see this melt also is hollow, and this will again produce solid casting of a image. And like we have applique eyes here. So and hollow castingல நமக்கு இதே மாதிரி ஆல்சோ இன்னும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. And this is one picture that I want to share. This I found in Tamil Civilisation ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல பார்த்தாங்க. நம்ம எங்க நம்ம ஆப்ஜெக்ட் இப்படி டிஸ்பிளே பண்ணு பார்த்துட்டு இருக்கப்போ it was AI created from a image, a similar image that we have published recently in our book excavation, recent excavation at Keeladi 2025. On the book image they have converted. So it's just I want to share. And why Keeladi got so famous, so popular now, like these this is the first time we have found this elaborate of a brick structure that which I have earlier showed you. The next is because the society was literate enough to write their own names, and we have graffitis here. Graffiti தான் before writings வரதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஒரு predecessor. They were using symbols to communicate. So some of the symbols we have discovered over 1,500 such graffitis here, and other if we compare it with the other parts of India, we were able to relate it somehow with the Indus. So though chronologically it is apart the millennia gap between these two settlements, but for some reason the symbols have continued. So ditto we can see the symbols used in Indus Valley as well. ஸோ அதில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த சிம்பிள்ஸ் வேறு இந்த ஃபிஷ் சிம்பிள் தான் நமக்கு அதிகமாக கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் திஸ் ladder. We don't know what it means, but we are getting this ladder. And we have symbols like sun, and we have bow and arrow, boat and anchor. So many symbols that we have found. And like we were able to connect this, some of these symbols with Indus signs that is somehow connected to Indus Valley. So this similarity is again highly debated among scholars, and like this is one of the reason it got popular. The other reason is we have Tamili. As you can see, Ka Kuvi, Kuviranathan, Adan, Satan, Madai, Vilaita. So these are the names that we are finding on the potteries. You can see the different handwritings here. It is not written by the same person. It tells different people. Probably the owners of these pottery have written their own names. If it's a potter, it would have been a pre-firing script. But இது எல்லாமே post-firing தான் நமக்கு கிடைக்குது. Then you can see in one of this, அதை அடிச்சுட்டு அதை திருத்தியும் எழுதுறதுக்காக they have strike out what they have written. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கரெக்ஷனும் நம்ம பார்க்க முடியுது. ஸோ இப்படி இருந்தப்போ லைக் they were literate enough to write their own names. So paleographically, we place this script to 6th century BC. Paleographically, now we have a scientific backing of these dates as well. So this 6th century BC in the date is very significant because it tells it is 300 years prior to Ashokan-Brahmi. Before there was a speculation, this Tamil-Brahmi or Damili as we call it, it originates from Ashokan-Brahmi. So before the date was dating was acquired, scholars were arguing based on the paleography and the Ashokan-Brahmi, they used to have vargas, kaka, gaga, chacha, jaza, whereas in Tamil we don't have such vargas. So the evolution theory states simple and complex evolve, it won't have it won't have been otherwise. And அதை சிம்பிளிஃபை காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கிறத சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு காங்யா சாணன் வந்திருக்காது. அந்த ஒரு தைரியம் வச்சு தான் தேவ arguing. And as well as paleographically the letter ஆவோட அந்த ஸ்கிரிப்டை வச்சு தான் we were arguing before the dating, the absolute dating was established for these Tamil-Brahmi writings. So now we are
knowing this significance, we are trying to do archaeobotany, molecular biology, population genetics, environmental archaeology, and linguistic archaeology. All of these are collaborated with very reputed institute across India as well as across the world. We are sending datings to beta lab in Florida, and uh, as I have already told, potteries were studied in Pisa University, and we are trying our best to get very good results for this. And all these studies we have already done, which I think Ramesh could will explain in the upcoming lecture. And the most important thing about Keeladi is this dates. So the dating of this 6th century BC, we have urban settlement in 6th century BC, and we have literate society at the same time. Both were argued by scholars that there were no existing literacy before Ashokan-Brahmi in India, but we have clear-cut evidence for that. And not just a single date, we have multiple dates. As you can see, we have a three cluster for Keeladi dating. So the earlier cluster is dated between 2600 to 2400 BC. We have, and the major cluster is where the structure is, that is between 2400 to 2200, and the later part of the dating, that's on the top level where we found glass beach. It's pretty much dated 2800 years ago. So pretty much I think I have covered it. So if now we, after a 10 season of excavation, we have re-excavated the major structural activities that have discovered in Keeladi, and we have set up a museum here. And I take this opportunity to welcome you all to the open air museum. So please, now if you have any questions, please feel free to ask me. Thank you. I mean, first and foremost, super. Thank you so much, Ajay. That was, extremely informative and என்ன சொல்றது, சும்மா பொத்தாம்பதுவா கீழடி எக்ஸ்கவேஷன்னு இல்லாமல் இன்டெப்த்தாக ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஏரியா, அக்ரிகல்ச்சரு, செராமிக்ஸு, அயர்ன், கிளாஸ், அது மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக டீட்டெயிலாக சொல்கிறது வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல்லுங்க. ஐ மீன், ஐம் ஷோர் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹாவ் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸு. ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட மைக் இருக்கலாம்னு நான் ஒரு மைக்கில் ஒரு கேள்வி கேட்டுறேங்க. இந்த அந்த பாட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ரெட் அண்ட் பிளாக் வந்து சொன்னீங்கல்ல, ஒரு ஒரு ஏரியா, இஸ் தேர் எனி பர்டிகுலர் ரீசன் எதுக்காக அந்த மாதிரி டியூவல் கலர், ஏதாவது அதுக்கு பர்பஸ் அண்ட் ரீசன் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா, இல்ல ஏஸ்தட்டிக்ஸா, இல்ல என்ன? ஏஸ்தட்டிக் தான் சார், ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் வேல்யூ, அதுக்காக தான் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த பாட்ரியோட ஒரிஜினே இட் இஸ் பிகர் ரிசர்ச். ஒரிஜின் many argue whether it's Egypt, many argue it is Indus Valley. அந்த ஒரிஜினே இப்போ நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ I'll just open the floor. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ். அஜய், சூப்பர் ப்ரெசன்டேஷன். இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக, இவ்வளோ நாங்கள் நினச்சது வேறு மாதிரி நினச்சோம். பட் யூ கிவன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அப்ரோச்சு, அர்பன் செட்டில்மெண்ட் எப்படி இருக்குது, அதில் என்னென்ன ஐ திங்க் இதை பார்த்தா வந்துட்டு கீழடி மைட் ஹவ் பீன் மேனுஃபேக்சரிங் ஹப் ஃபார் ஒரு பெரிய ஒரு இது ஊருக்கு வந்துட்டு ஹப் மாதிரி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இது. ஸோ இட் வாஸ் வெரி குட். அந்த இது ப்ரெசன்டேஷன் இதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ ஒன்லி திங் தட் ஐ வாஸ் திங்கிங் வாஸ், நீங்கள் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி பெரிய ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிலாம் கொலாபரேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இதில் என்னன்னா வந்துட்டு 100% தமிழ் இன்ஜினியர்ஸ் ஃபோரம் இது இருக்கோம், யூகேல இருக்கோம், இதில் இருக்கோம். அதர் தானே ஆர்கியாலஜி வந்துட்டு உங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட். பட் இன் அதர் இண்டஸ்ட்ரியில், அதர் இதில் வந்துட்டு ஏதாவது ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு கிராஸ் இண்டஸ்ட்ரி ரிசர்ச் ஏதாவது பண்ணுறதுக்கு, இன்புட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது இது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? நான் எங்களால் ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ண முடியுமான்றது நீங்கள் யோசிச்சுட்டு அப்புறமா சொல்லுங்கள். டெஃபினெட்லி சார், டெஃபினெட்லி சார். ஏன்னா நீ இப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரி இதெல்லாம் பற்றிலாம் நீங்கள் இது பண்ணுறீங்கல்ல, ஹவு டு ஃபயர் இட்டு, இந்த எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க, அந்த இதில் வந்துட்டு தட் மே பி சம்திங் தட் அவர் இன்ஜினியர்ஸ் கேன்
Definitely. ஹெல்ப் யூ அவுட் அது சொல்கிறேன் நான். கண்டிப்பா தான். எதுவும் வேணா வந்துட்டு சொல்லுங்க. நம்ம வந்துட்டு இது வேர்ல்டு வைடு வந்து தமிழ் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க, டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க. வில் கெட் தம் டு சப்போர்ட் தமிழ்நாடு ஆர்ச்சியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட். Sure. Definitely. Thank you so much. Thank you, Navar. Where யாருக்காவது any questions? I know the chat. Syed. Yes, please, Syed, come in. Thank you. அஜய் சார், நான் வந்து முதல்ல விசிட் பண்ணேன், கீழடி மியூசியம் வந்து பார்த்தேன், அந்த சைட் போனேன், உள்ள போக முடியல, என்ன பிளாக் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ். ஒரு கொஸ்டின் வந்து லைக் நீங்க ஆரிஜின் சொன்னீங்க இல்லையா, முதல்ல வந்து ஞாபகம் இருந்தது வந்து தமிழ் பிராமி ஸ்கிரிப்ட்னு. ஆனா வந்து முன்னாடியே வந்து தமிழ் ஸ்கிரிப்ட் இருந்தது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்டது. அப்ப நீங்க குரானாலஜிக்கல் ஆர்டர் சொல்லும்போது அப்ப நம்மளுடைய பூர்வீகத்துல வந்து தமிழின்னு சொல்லுவோமா எழுத்து வடிவத்தை, இல்ல பிரம்மிங்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்தது தானே? சார், இப்போ சமவாயங்க சுத்தா லலித விஸ்தாரான 2 ஜெயின் அண்ட் புத்திஸ்ட் டெக்ஸ்ட், ஒரு 6th century BC டெக்ஸ்ட் இருக்கு. சைனீஸ் லிட்ரேச்சர்லயும் நமக்கு இருக்கு. அதுல வந்து ஒரு 64 டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணதா சொல்றாங்க. ஸோ அதுல இருந்துதான் நம்ம வந்து இந்த நேம் எடுக்கிறோம் சார். தமிழின்ற பேர் அதுல இருக்கு. பிராமின்றதை விட பம்மின்ற பேர்ல இருக்குது. பம்மி தான் லேட்டர் பீரியட்ல பிராமியா மாறுது ப்ராக்டடைஸ் பண்ணும்போது. ஸோ இது அதான் பிரம்மி வேற தமிழி வேறையா தான் வந்திருக்கு. ஸோ இதை வச்சுதான் நம்ம இந்த ஸ்கிரிப்ட் தான் இதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்றோம். ஸோ பட் கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு. பட் இது ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு பேரண்ட் ரைட்டிங் சிஸ்டம் இருந்திருக்கும் சார், ஒரு ப்ரோட்டோடைப் இருந்திருக்கும். அதுல இருந்து தான் இது ரெண்டுமே 2 பிரான்ச்சா எவால்வ் ஆயிருக்கும். பிகாஸ் மெனி ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ஒன்னா இருக்க சிமிலாரிட்டி இருக்கிறத பார்க்க முடியுது. நம்ம அந்த சிறப்பு லகரம் 2 சுழினா அப்புறம் இந்த ஒரு சில லெட்டர்ஸ் வச்சுதான் நம்ம அஷ்கன் பிராமி வேற தமிழ் பிராமி வேறன்னு சொல்ல முடியுது. வெரி குட், தேங்க்யூ சார். அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து அந்த பாட்ல வந்து ஹியூமன் ரிமைன்ஸ் அந்த பரியலுக்கு யூஸ் பண்றாங்களா, அல்லது ஒரு சிலது ஐட்டம்ஸ் போட்டு வச்சிருந்தாங்க, திங்ஸ் போட்டு வச்சிருந்தாங்க. அப்போ வந்து இப்போ எகிப்து கலாச்சாரத்திலாம் வந்து புதைக்கும் போது அவங்களோட பொருட்களையும் சேர்த்து புதைச்சிருவாங்க. அந்த மாதிரி கஷ்டம் இருந்ததா, அல்லது அவங்க வந்து குளிர் சாதனம், அதாவது as a சேவிங்ஸ் as a பேங்க் அந்த மாதிரியா எல்லாத்தையும் திங்ஸை போட்டு சுடுகாட்டிலேயே வந்து அதாவது புதைக்கிற இடத்துலயே வந்து அவங்க பேங்க்ஸா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா? சார், இப்போ கீழடி இஸ் அ கம்ப்ளீட் ஹாபிடேஷன். அதுல கிடைக்கிற ஸ்டோரேஜ் ஜார்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து ஸ்டோரேஜுக்காக தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. லார்ஜ் கிரெயின்ஸ், ஸோ பேடிஸ், ஹஸ்க் அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் கீழடியிலேருந்து ஒரு 800 மீட்டர்ஸ் தள்ளி டயக்னலி லைக் சவுத் வெஸ்டர்ன் டைரக்ஷனில் பரியல் சைட் இருக்கு. ஸோ கீழடியோட ஹாபிடேஷன் பீப்புள் அங்கே தான் புதைக்கிறாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல நமக்கு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி முதுமக்கள் தாலி கிடைக்குது. அந்த தாலிக்குள்ளே ஹியூமன் ரிமைன்ஸை டைரெக்டாக உள்ள புதைச்சிட்டும் அவங்களுக்கு படையல் மாதிரி அவங்க சாப்பிட்ற ஐட்டம்ஸ், அவங்க யூஸ் பண்ண பொருட்கள் உள்ள வச்சு தான் புதைக்கிறாங்க. நம்ம இது வரைக்கும் கத்தி, கோடாரி, அப்புறம் அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த ஒரு செயின், கர்னிலியன் பீச்ல செஞ்ச செயின், அந்த பரியல் அவங்க கூட இருந்து எடுத்திருக்கோம் சார். ஸோ இப்போ அதில் தான் ஃபர்தராக நம்ம லைக் ஜெனெட்டிக் ஸ்டடி அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, தேங்க்யூ. Jeff, ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஷேர் 2 விஷயம். ஒன்று என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ நான் வந்து ஆதிச்சநல்லூர் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் பக்கத்தில் என்னோட நேட்டிவ். ஸோ அங்கே வந்து ஆஸ் அ கிட் ஐ ஹவ் சீன் ஆதிச்சநல்லூர் எக்ஸ்கவேஷன். நீங்கள் அது சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த முதுமக்கள் தாலி, அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்போஸ்டாக இருந்துச்சு. நான்லாம் வீட்டுக்குலாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அந்த முதுமக்கள் தாலி ஒன்று. அண்ட் தென் என்னோட ஸ்கூல் வந்து திருப்புவனம் பக்கத்தில். ஸோ மதுரையிலேருந்து நாங்கள் அந்த ரோட்டில் தான் போயிட்டு வருவோம். அப்போ இட் யூஸ் டு பி இந்த எக்ஸாக்ட் எக்ஸ்கவேஷன் பிளேஸ் யூஸ் டு பி பிஸ்கட் ஃபேக்ட்ரி நினைக்கிறேன். அண்ட் தென் கோகனட் ஃபார்மிங் அதுதான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அங்க. தட் இஸ் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் தென் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, வித் த ரீசன்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் ஏஐ எல்லாம், ஹவ் ஆர் யூ இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஐ ஃபார் இந்த எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் எல்லாம்? எப்படி உங்களுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுது? ஏதாச்சும் இன்சைட்ஸ் கொடுக்க முடியுமா? எஸ் சார், லைக் இந்த ட்ராயிங்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுறது அண்ட் லைக் நவ் வி ஆர் கேதரிங் ஆல் ஓவர் ஆர்கியாலஜிக்கல் டேட்டா சார். அதை ஃபீட் பண்ணிட்டு வி ஆர் கிரியேட்டிங் மெஷின் லேர்னிங் ஒரு டேட்டா பேஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஆல் ஓவர் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் அந்த ஃபைண்டிங்ஸ் எல்லாமே அதுக்குள்ளே ஃபீட் பண்ணிட்டு லைக் வி ஆர் ட்ரைங் டு லைக் ஆட்டோமேட் அவர் ஒர்க் அண்ட் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. அந்த பிக்சர் மட்டும் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி லைக் வி ஹவ் டேக்கன் அப் அ ப்ராஜெக்ட்.
and Okay. they have just emerged. மை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ், இப்போ நீங்க சாரி நான் ரொம்ப நேரம் எடுக்கல, பட் இப்போ ஃபார் யங்கர் ஜெனரேஷன் யாராச்சும் வந்து இஃப் தே ஆர் கீன் இன் டு ஆர்கியாலஜி அண்ட் திங்ஸ், எப்படி பாத்வே என்ன என்ன கைடன்ஸ் கொடுப்பீங்க நீங்க அவங்களுக்கு? Okay. First of all, it could be any undergraduate major, preferably science. இப்போ இருக்க situation படி. So, and undergraduate other foundation வச்சுட்டு masters they can opt for archaeology in India or abroad. MSc archaeology or elsewhere they could join. So that would be best scope for research. But if you want a permanent job in India, it's only three scope for it. It's either to become a professor, and which will take a very large amount of experience. Next, you have to clear the SSC exam to go into ASC, or you have to clear the Public Service Commission exam to become a archaeological officer in Tamil Nadu State Archaeology. So these are the three scopes. But for research across the world, there are many scopes. Depends upon your specialization. நீங்க எதுல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு ஜாப்ஸ் வரும். ஓகே சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. Hi, Ajay. Sorry, who's that? Ajay, என் பேர் சத்யா. நான் கேட்கலாமா? Please come in. Yeah. ஹாய் அஜய், நீங்க உங்களோடது ரொம்ப நல்லா இருந்தது, நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. நான் மதுரை தான், அண்ணா நகர். ஸோ நம்ம ஊரை பத்தி இங்க கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு. எனக்கு என்னோட கேள்வி வந்து, நம்ம கிரீக், நீங்க ரோமை பத்தி நிறைய பேசியிருந்தீங்க, நம்மளோட கனெக்ஷன்ஸ் முன்னால இருந்தது அப்படின்னு. இப்போ இங்க வந்து என்னோட பொண்ணு வந்து கிளாசிக்ஸ் தான் படிச்சிட்டு இருக்கா, லாட்டின் கிரீக் தான் படிச்சிட்டு இருக்காங்க. இவங்க அங்க வந்து ஏதாவது ரிசர்ச் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? ஐ மீன், இவங்க அங்க வந்து ஏதாவது பாக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா உங்களால? உங்களுக்கு ஏதாவது இங்க தேவைப்படுற இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுமா கேக்குறேன் நான். உங்களுக்கு தேவைப்படுற இன்ஃபர்மேஷன் இங்க இருந்து அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி. Yeah, sure, definitely பண்ணலாம். It again depends like what she wants to do in here archaeology. Like we have many sites under excavations right now. Okay. 8 sites excavation போயிட்டு இருக்கு. In any of the sites, again like at எந்த லெவல்ல அவங்க வராங்கன்றத பொறுத்து we can able to help. ஓகே அஜய், இன்னொரு விஷயம், எனக்கு நான் லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போ நாங்க அந்த அருங்காட்சியை மட்டும் தான் பார்க்க முடிஞ்சது. உள்ள அவங்க தெரியல, நாங்க டைம் வேற இல்லைன்னு சொன்னாங்க. இப்போ ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கா, அங்க நிப்பாட்டியாச்சுன்னு சொன்னாங்களே? இல்ல மேம், 11th சீசன் அட் பிரசன்ட் போயிட்டு தான் இருக்கு. அண்ட் இப்போ வந்தீங்கன்னா நீங்க ஓபன் சைட்டும் பார்க்கலாம். இந்த எனக்கு பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் யூ கேன் see now if you come. ஓகே, சோ இன்னும் ரிசர்ச் அப்ப போயிட்டு தான் இருக்கு. போயிட்டு தான் இருக்கு. Okay, thank you Ajay, thank you so much. Thank you. Best wishes. Thank you. So இந்த connected to அந்த Roman question, எங்கெங்கெல்லாம் Ajay we have connections from in the existing site இருந்து, because நீங்க அந்த Tamil-Brahmi அந்த scripts மென்ஷன் பண்ணும்போது புத்திஸ்ட் டெக்ஸ்ட்ல, சைனீஸ் டெக்ஸ்ட் எல்லாம் இந்த சைட்டை பத்தி மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னீங்க. அதே மாதிரி when காயின்ஸ் மென்ஷன் பண்ணும்போது நிறைய ட்ரேடிங் ஏரியால இருந்து ஐம் ஷுர் ரோமன் காயின்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ என்ன சொல்றது, ஆல்தோ இது நம்ம சைட்டா இருந்தாலும் இது வேற வழியில வேற ஏரியாஸ்க்கு கனெக்டட் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்நேஷனல் கம்பேரிசன் ஸ்டடியோ இல்லைன்னா லிங்கேஜஸ் ஃப்ரம் கீழடி டு த வேர்ல்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டடி பண்ணிருக்கீங்களா? இல்ல ஏதாவது? இப்போதைக்கு நமக்கு இந்த கனெக்ஷன் மட்டும் தான் பண்ண முடியுது. லைக் அகைன் ரோம்னாலும் ரோம் இஸ் a very huge சைட், மொத்த யூரோப்புமே இருக்கும். ஸோ இதுல எந்த பார்ட் ஆஃப் ரோம்ல வந்திருக்குன்றது நம்ம ஃபர்தரா ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். ஸோ இப்போ ரீசெண்டா டிஸ்கவரி ஃப்ரம் ஈஜிப்ட், அந்த கிங் ஆஃப் வேலிஸ்ல சிகை குற்றான் வரக்கண்ட அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இட் கிரியேட்டட் பஸ். லைக் அதான் நம்ம அந்த ஆஸ்பெக்ட்லயும் போயிட்டு இருக்கோம். மோஸ்ட்லி நம்ம ரோமன் கனெக்ஷன் த்ரூ மெடிட்டரேனியன் மூலமா தான் இருந்திருக்கு. அண்ட் சைனா சைட்லயும் நமக்கு அப்பையில இருந்து ஒரு மெடிவல் டைம்ஸ்ல கனெக்ஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருக்கு. ஸோ அந்த பாட்ரிஸோட பிரசன்ஸ் பொர்சலின்ல, செலடான் வேல்ஸ், அது அட் அ லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல வி கேன் ஏபிள் டு சீ இன் சைட்ஸ் கனெக்டட் வித் கீழடி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்ரம், அது வந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் கீழடி தான், அங்க நமக்கு அது கிடைக்குது சார். அப்புறம் புத்திஸ்ட் டெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணீங்க.
ஸோ ஆமா அதுல சார். ரெஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு. ஸோ அதாவது அது அதுல ரெஃபரன்ஸ் நாட் ஆஃப் கீழடி பட் ஆஃப் த தமிழி டெக்ஸ்ட். ஓ ரைட் 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 ரைட். ஸோ அந்த புத்திஸ்ட் டெக்ஸ்ட்ல தமிழ் டெக்ஸ்ட் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்க? சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்னா நமக்கு கொடுமணம் பட்டன்னு ஒரு பரிபாடல் லைன்ல கொடுமணல் சைடு, ஈரோடு சைடு, அது இட் இஸ் அகைன் கான்டெம்பரரி டு கீழடி, அந்த சைடு மென்ஷன் ஆயிருக்கு. நமக்கு இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்ல மதுரை பத்தி மென்ஷன்ஸ் எலாபரேட்டா இருக்கு, வைகை பத்தி எலாபரேட்டா இருக்கு. அகைன் லிட்ரேச்சர்லயும் மதுரை பார்க்க முடியுது. அழகர்மலை தமிழ்-பிராமி கல்வெட்டுல மதுரை பேர் மென்ஷன் ஆயிருக்கு, பட் நாட் எக்ஸாக்ட்லி கீழடி. ஓகே, குட் குட். அண்ட் இந்த பீட்ஸ் இஸ் அ ரிகரிங் அண்ட் வெரி வெரி ஃபேமஸ். பீட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்களே. இட்ஸ் இட்ஸ் அ பிக் மேனுஃபேக்சரிங் ஹப் ஃபார் பீட்ஸ். ஸோ இது இது என்ன சொல்ல, ஆப்வியஸ்லி இப்போ நம்ம கோல்டு சில்வர் எல்லாம் வேல்யூல, அந்த காலத்துல டு யூ திங்க் இட்ஸ் அ ப்ரெஷியஸ் மெட்டல் ஆர் ஐட்டம்? அண்ட் yes, because glass beads is that's the time they have invented glass of different colors. So on the time அது ரொம்ப precious ஆ தான் இருந்திருக்கு. as equal to the semi precious stones, very rare stones கிடைக்கிற அளவுக்கு இந்த different color beads ரொம்ப precious ஆ இருக்கு, because that's the time they have invented this and it's very new to the people. அது ஆல் ஓவர் இந்தியாக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆனதுக்கு மாதிரி ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு? லைக் நமக்கு சவுத் இந்தியால இருந்து பீச் நாட் ஓன்லி அக்ராஸ் இந்தியா, அக்ராஸ் வேர்ல்டு நமக்கு இந்தோ பசிபிக் பீச் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் சார். அரிக்கமேடு, மணிக்குள்ளை அண்ட் அகைன் கீழடி, இட்ஸ் ஆல் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் சென்டர்ஸ். அந்த போர்ட் சிட்டிஸ்ல இருந்து கம்ப்ளீட்டா அதர் கண்ட்ரீஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆயிருக்கு. தேங்க்யூ. அஜய், இன்னொரு விஷயம், அரிக்கமேடு, அதிச்சநல்லூர் அண்ட் கீழடி, இதுல ரொம்ப பழமையானதுன்றது எது ஓல்டஸ்ட்னு? ஆதிச்சநல்லூர் இஸ் ஐரன் ஏஜ் கான்டெக்ட்ல வரும். இது வந்து எர்லி ஹிஸ்டாரிக்கல் கான்டெக்ட். ஆதிச்சநல்லூர் இப்போ ரீசன்ட் டேட்டிங்ஸ் டு 2500 BC. ஓகே. இன்னொரு விஷயம், உங்களோட இந்த ரெக்கார்டிங்ஸ் எங்களுக்கு நீங்க ஷேர் பண்ண முடியுமா? இந்த நம்ம பிரசன்ட் பண்ணிட்டு. Yeah, sure, that we will take care. Okay, thank you so much. Thank you Ajay. ஒரு क्वेश्चन என்னோடது. இப்ப அந்த இடத்துக்கு வந்து இப்ப எக்ஸ்கவேட் பண்ற இடத்துக்கு பேரு பள்ளிச்சந்தைன்னு தானே பேர் இருந்தது. கீழடிங்கிற பேர் எப்படி வந்தது? கீழடி இட்ஸ் a village சார். பள்ளிச்சந்தை திடல்னுதான் அந்த இடத்துக்கு பேர். அங்க there is அந்த லொகேஷன் பேரு பள்ளிச்சந்தை. இட்ஸ் முஸ்லிம் செட்டில்மெண்ட் அங்க இருக்குது லோக்கலா. ஸோ அந்தக்குள்ள வந்தோம்னா ஒரு மேடான பகுதி இருக்கும், மேடான பகுதி திடல்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த சேம் திடல் கொந்தகை வில்லேஜ், அந்த வில்லேஜ்ல வந்து இதே திடலை, பள்ளிச்சந்தை திடலை அவங்க வடக்கு திடல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ விச் மீன்ஸ் அகைன் அன் எலிவேட்டட் பிளேஸ். ஸோ அதுதான் ஆர்கியாலஜிக்கல் மவுண்ட். ஒரு மவுண்ட் இருக்குன்றதுக்கு ஒரு நம்ம ஒரு சைட்டுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது இந்த பர்டிகுலர் டேர்ம்ஸ் தான் we will enquire to the local people. திடல், மேடு, காடு, these are all the suffix that is annexed with the name. Thank you. Thank you. Hi Ajay, Muhammad நானு. ரொம்ப நல்லா இருந்தது உங்கள் ப்ரெசன்டேஷனு. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு லெட் மீ நோ, இந்த ஹரப்பா அண்ட் மொஹஞ்சதாரோ சிவிலைசேஷன் பார்க்கும்போது வந்து அவங்களுடைய இதில் வந்து தே ஹாவ் எ ப்ராப்பர் கிரிட் அண்ட் பேட்டர்ன் மாதிரி ஒரு அர்பன் டிசைனில் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமு, சிவரேஜ் சிஸ்டம்லாம் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெக்கார்டிங் அங்கே இருக்குது. அது மாதிரி அந்த லெவலில் வந்து நம்ம இங்கே கீழடியில் வந்து இது பண்ணியிருக்கீங்களா, ட்ரேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? என்ன ஏதாவது அது மாதிரி ஏதாவது தெரியுமா? அது கேட்குறது. எஸ் சார். இப்போ நம்ம அகைன் நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க ஹரப்பால லைக் இஃப் தே ஹேவ் டிஸ்கவர்ட் a site, it is completely excavated. The whole town planning, it has been excavated there. But whereas இங்க நம்ம வந்து part and bits and parts of it தான் we have excavated. ஓகே. இதுல இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் காம்ப்ளெக்ஸை சுற்றி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில we were able to again see the standardization and அங்க கிடைக்கிற அதே ட்ரெயின்ஸ், க்ளோஸ் சேனல் ட்ரைனேஜஸ், அது எல்லாமே இங்கேயும் கிடைக்குது. பட் இதுல நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா இப்போ லொக்கேட் பண்ணி we have extensively excavated. ஸோ இது பக்கத்துல ரெசிடென்ஸ் எங்க இருக்கும், ஸோ ஃபர்தரா டவுன் பிளானிங் எப்படி, ஸ்ட்ரீட்ஸ் எந்த ஓரியன்டேஷன் இருக்கு, இதெல்லாமே ஃபர்தர் கொஸ்டின்ஸா இந்த அப்கமிங் எக்ஸ்கவேஷன்ல we were planning to extend our excavations. ஓகே Ajay, thank you. Thank you. Anyone else? சார் இன்னொரு ஒரே ஒரு கொஸ்டின்.
ப்ளீஸ் இப்போ அந்த இடத்துல இப்ப ரோமன்ஸும் சொல்றீங்க, இப்ப சீனா இதுவும் சொல்றீங்க இல்லையா? பல இதுல ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, அப்போ பல விதத்துல பல இடத்துல இருந்து உலகத்துல இருந்து மக்கள் அங்க வந்து வாழ்ந்ததுக்கு உண்டான இது இருக்கா? தடயங்கள் இருக்கா? லைக் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிசஸ் பண்ணதுக்கு உண்டான தடயங்கள் இருக்கா? Yes, sir, from the materials, we could say இந்த பிளேசஸ்ல வந்து மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும். பட் டு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் தேர் லைஃப் எப்படி இருந்திருக்கு, எப்படி வந்திருந்தாங்கன்றது இட் இஸ் பிட் டிஃபிகல்ட் சார். பட் இஃப் வி குட், நமக்கு இந்த வேற பீப்புள் இங்கே வந்து லிவ் இருந்து அவங்கள அங்கே லோக்கலில் பரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, in a genetic study, if we were able to identify anything of that sort, we can prove that. ஓகே. ஸோ அந்த ஸ்கெலிட்டன்ஸில் வேற வேற பாடி டைப்ஸோ அந்த மாதிரி வேற வேற ஸ்கெலிட்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சது தான் சொன்னீங்க இல்லைங்க? ராஜேஷ் பாஸ்ட். Sorry, again there was a power cut here. நோ ப்ராப்ளம். இல்லை, அந்த ஸ்கெலிட்டன்ஸில் வேற வேற பாடி டைப்ஸோ வேற வேற ஸ்பீசி கண்ட்ரி ஆஃப் ஆரிஜின்லேருந்து ஸ்கெலிட்டன்ஸ் கிடைச்சதா சொன்னீங்கல்ல? இல்ல சார், skeleton கிடைக்கல. If at all, if we found like if at it's all all, we found. yes. Okay. We are trying to do an ancient genetic study on it. If at all we found, like we would know. அஜய், இங்கே சத்யா, நான் என்னோட நேம். ஸோ உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ இதுக்கப்புறம் இதை பற்றி ரொம்ப அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடு வெப்சைட்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணுமா, இல்லை ஏதாவது லிங்க் நீங்கள் கொடுக்க முடியுமா? இப்போ we have published several articles, sir, and like we are also going to publish our report. Once the report வந்துச்சுன்னா you would have a like complete consolidated findings, என்னென்ன கிடைச்சிருக்கு, எப்படி கிடைச்சிருக்குன்றது எல்லாமே வந்துடும். பட் so far ஒரு preliminary ரிப்போர்ட்டா மல்டிபிள் சீரீஸ் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். that I can share with you. And if you join the next talk, நான் இப்போ சயின்டிஃபிக்கா இதெல்லாம் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோன்றது ரமேஷ் will be able to explain better. Okay. And how much have collaborated, like all that he would explain in the following session. ஓகே. அதே மாதிரி இப்போ இந்த அயன் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்வென்ட் பண்ணதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 6-7 மந்த் முன்னாடி பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அதுவும் இந்த ஆதிச்சநல்லூரா இல்லை கீழடியா சார்? அது எதுல? சிவகலை இஸ் சைட் க்ளோசர் டு ஆதிச்சநல்லூர்ல இருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கு ஒரு ஐரனைட் சைட் தான் அது. அங்கேயும் முதுமக்கள் தாளிக்குள்ள இருந்து எடுத்த அயன், அந்த முதுமக்கள் தாலி டேட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு 3500 BC-ன்னு டேட் வருது. தட் இஸ் 5300 இயர்ஸ் ஓல்டு அயன் யூசேஜ் இங்க இருந்திருக்கு. தட் இஸ் மச் ஓல்டர் தென் எனி அதர் சைட் இன் த வேர்ல்டு. நமக்கு மிடில் ஈஸ்ட்ல 2500 BC-ல தான் அயன் ஒரிஜின் தெரியுது. பட் 1000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே நமக்கு அயன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். மெயின்லி பிகாஸ் இப்போ அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, நார்த் இந்தியாவில் பிரான்ஸ் ஏஜ் ஆரம்பிச்சப்போ தே குட் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பிரான்ஸ். காப்பர் அவங்களால எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண முடிஞ்சது. they produce large bronze and copper objects. பட் இங்கே நமக்கு அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸே இல்லை. ஸோ வி bypassed it somehow and like directly went to iron, அந்த டெக்னாலஜி. பட் தெர் வாஸ் அகெயின் வி ஹேட் அந்த அதுவும் இண்டிஜினஸாக வந்ததா இல்லை வேற எங்கிருந்தும் ட்ராவல் ஆகி வந்ததா, லைக் பிகாஸ் ஆஃப் த கனெக்ஷன் வித் த இண்டஸ்னால வந்ததா, இந்த மாதிரி ஃபர்தர் ஸ்டடீஸ் நம்ம இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். Thank you, Ajay. So we'll maybe stop with one last question. யாருக்காவது இருந்ததுன்னா we'll one last question. Anyone? I think in the chat they Thank have you. asked to Thank you. Chatல யாரோ கேட்டிருக்காங்க. ஒரு சின்ன கொஸ்டின். இந்த கீழடி சைட்டு எப்பங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபவுண்ட் ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டார்டட் தி எக்ஸ்கவேஷன் அண்ட் எவ்வளோ நாள் போகும் இது இந்த எக்ஸ்கவேஷன் நினைக்கிறீங்க நீங்க எஸ்டிமேஷன்? ஆஃப்கோர்ஸ் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் யூ டோன்ட் நோ ஹவு லாங் இட் கேன் கோ. அண்ட் ஒன் மோர், இந்த அர்பன் டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் ஒன்ஸ் இட் கோஸ் ஆன் எப்படிங்க யூ ஆர் ஏபிள் டு ஹவு டு யூ கெட் த சப்போர்ட் பேசிக்லி? ஏன்னா இப்போ வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆர்கியாலஜி வந்து கை வச்சுட்டாங்கன்னா முடிஞ்சது, அவ்வளவுதான். யூ ஹாவ் டு வாக் அவே கம்ப்ளீட்லி. ஆனா இந்தியாவில் பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க அர்பன் டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் வந்துட்டு பாடு மக்கள் அவ்வளோ இதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஹவ் ஆர் யூ கெட்டிங் தட் சப்போர்ட்? தேங்க்யூ. Okay, so like first it was discovered in 19
1974 ஒரு லோக்கல் ஸ்கூல் டீச்சர் ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க. தென் இட் வாஸ் ரிப்போர்ட்டட் டு ஆர்கியாலஜிக்கல் ஆஃபீஸர் பேக் இன் 1974 itself. Vedachalam sir, he records it. Excavation started in 2014, but again, like this urban expansion is a challenge everywhere. அதுவும் இப்போ ஒரு 2005ல டிஸ்கவர் பண்ண சைட்டு இப்போ ரேபிட் அக்ரிகல்ச்சரல் க்ரோத்னாலே நமக்கு அழிஞ்சு போகுது. அண்ட் ரோடு எக்ஸ்பேண்ட் பண்றது, ஸோ மெனி ரீசன்ஸ் இட் கெட்டிங் டிஸ்ட்ராய்ட். பட் சம்ஹவ் அந்த ரீமைன்ஸ் இங்கே நமக்கு வந்து லோக்கல் சப்போர்ட் இருக்கு, பிகாஸ் இட் ஹேவ் டன் லாட் டு த வில்லேஜ் இட் செல்ஃப். இஃப் யூ லுக் அட் கூகுள், அந்த கூகுள் மேப்ல கூகுள் ஹெல்த்தில் டைம் லைன் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். அந்த மண் ரோடா இருந்தது இப்போ தார் ரோடு வந்து கம்ப்ளீட்லி த ஹோல் ஏரியா ஹாவ் ஷிஃப்டட் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஹாவ் பீன் அந்த க்ரோத் ரொம்ப ரேப்பிடாக இங்கே கிடச்சிருக்கு கம்பேரிங் டு எனி அதர் பிளேஸ் இன் இந்தியா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இது வரும்போது தேர் சம் பீப்புள் ஆர் சப்போர்ட்டிங் அஸ் வெல் அஸ் அந்த லேண்ட் ஓனர்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து லைக் பிகாஸ் தே ஆர் லூசிங் தேர் லேண்ட். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தம் எவ்ரி ஒன் இஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் ஆஃப். Thank And you. again, Thank like you. the urban expansion, it's a challenge தான் இருக்கு நமக்கு. Thank you. On that note, already we passed 8 minutes. Thank you so much, Ajay. And obviously, Thank you. I mean, இந்த இன்டர்நெட்ல ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறத விட இன்டெப்தா கீழடி பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் வர வச்சுட்டீங்க நிறைய பேருக்கு. ஐ எம் ஷியோர் சவுத்துக்கு வர்றவங்க எல்லாம் ஐ ஹோப் தே கம் அண்ட் ஆக்சுவலி விசிட் தி சைட், போத் கீழடி அண்ட் அதிச்சநல்லூர் அண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி இங்க இருக்கவங்கள நிறைய பேர் there is some way they have children or they are they've got influence to kids. Hopefully they can encourage kids to participate in these kind of things. And archaeology குழந்தைகள்லாம் படிக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்கிறது. அல்டிமேட்லி history is made சொல்லிட்டு இருக்கோம். பட் உங்களை மாதிரி ஆளுக இதை எடுத்து நடத்துற மூலியமா தான் you are making history. So thank you so much again, Ajay. On that cheery note, I'll end this session. Thank you again. Thank you everyone for coming as well. Thank you. Thank you, Ajay. Thank you, Ajay. Thank you so much. Thank you. Super, Ajay. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Ajay. Well done.